Пока машина битая стоит, решил я фонари себе сделать. Как снимать? Снял фонари. Сейчас вот это все отодрать надо. Помыть. Начнем делать.
Вот торч прицепил. Здесь прицепил. Отсюда провел провод сюда. И отсюда идет сюда. Здесь поставил стабилизатор на 12 вольт, чтобы не перегорали. И с этой стороны то же самое. Сейчас закрою, покажу, как пока выглядит вот так. Сейчас сверху лаком, наверное, покрою. Вот пока, в принципе, вот так. Выглядит прикольно.